A lot of my wonderful listeners. One Family TV wala mutanale nan kotenche mbadi ngodu kendingo dobe jede me alonko afintita de adiamuta kendingo dola ko wala ikafu me ko Omar me yalonko ya dende ya fade me yalonko adiamuta la ko wala de ko nintata nyamen na de barka me no dol fana beje me yalonko fintita de dol diamuta ya tande ko e disappointa mola ko ikafu me ko Ismaila Cisse dol ya tande ko ito tafala ko Dr. Ismaila Cisse de gos atamo mola timme yalon ko aka kuma kan même fo o mo kuma kan timme yalon ko ay Gambia dol tala ay terende ya mirani mo momenti ani anata ke menti o mo moti me yalon ko ay Gambia nol jikala tendi ala ko ni nade mo jama diamuta de mo dol fana nata me yalon ko diamuta president Adama Barrow fana na ko la de mo Gambia nol ya tandi ko they are so disappointed me yalon ko jikala teta babake me yalon ko wala president Adama Barrow la ko ni de me yalon ko mo diamuta de be audio nin talam be natila lena ne lamani hakilola mbadi ngolun kane elamoy anin jusola de ya Omar Freta la wolto bilia Omar Freta la wolto butu ya treso ke wolto katu ko nomba la bongo mi ya koli bla kom komanto mota ka fo nyame nomba ba Gambia momo e sim kato soto e keta afra selleti keta gam selleti keta kiw selleti keta komiyon leti ila register name katara jela ni ani konton momo le woti ninji esamol e nata wole tresat e nata kendingo nyimuta bilia kendingo nyimuta tumiro denta minna e nata fenam bako police station but wo kono fonninkel manne fama mutano wala nyama e tata problem create je fa keta manturon dinketa je police station oto wo kono kuwa keta lungo minna piya yulu nata je dulal kamundi nte was incident o fo entetara ntata nu lamen na bunda fix wala kata panel dol fix je lamen so wo kono wo somo dron piya yulu nata because e sulata figolla ka din funding kele mutabaka o miyal nako e tol sulata mo tan saballa o mo tan sabolu kono e sulata 300,000 nella nga kumala faale ten ku Gambia man sakunda sa politiko sambaji talibe nata talib Ahmed Bensouda ko bawo police station oto dulal do dantan ne tinyata je nte ba de dalale monsong ya believe ko because nin talibe je da e ba fla ko UDP dingolom ya man sakunda je le ki mira nyame e man son talibe je so nka figo min foye e nata wala nyama ka dumba ka kono ya mo jamalu muta mol min ya lon ne fanko wolma wo ko fan kala muta dolu katela do ko la dolu botela do ko la nda fan barinde wonna sister bakilin fakilin min bante no kan adinke ya muto ko kono itata man ku kala muta je ya mol muta wala nyama e samba dol jitela do ko dol bita kan ila do ko la dol fan malo min be kiri e woltarata dan ko rek pour ka figo ni ba figo min sotola mo tan saba yala mo tan saba wulita obita kanyen na dalasi wuli keme saba le fe kata ka funding kele time bebes kate sindi comme kumala suti amba nyimbe na fe kan na munela katandi ko Gambia dingo ka fanyi banko kanne instead mansa kunda fonga lo banko dingo li fe ka tonya sabatindi o mansa kunda kilingo fankana ka banko dingo busa busola o incidento keta wala nya fo bi fa malon fo Omar wala ala wululal malum fay moto fanga murundi la fay moto murundi la ka to ko biriya wali muta e ko yara fay moto nyim fanga funtindi janna moto ngamel fa Senegal e moto samba wolto butum fo inata moto nyim murunda la mol kanne bam fay man na murunda la mol kan malum ko nka fa nyami tilimbali ya min banyim banko na bota wala je comme nyin incident do fana min kerten banyim problème o min ko ten sign ya nyim funding ke minta e ngame tabo ko to tan tripla foi tata ya faya la moto samba ya jele o fana police la involvement o keta je nyame Gambia dingo ni tata kasarta in vain o ku kilingo bonya na boto lo nga incident do fana na fe similar ko nyin min keta sanyang 25 years old bo nyinga a futu telefon mamme Senegalais dingo dunta kan adunta ka botala nyambo fo kulliye fongala mamme Senegalais dingo dunta ka somurola e lefta ka kanandi kulungola ala yake itata amuta badato biriya amuta badato funding kele o kam fala ke sanyang e fundita ka dulal tinya ka kolke instead
man sakunda e nyaaji fita ye mutako because angalo kam fale bula wala ya munake ka funding kele mutake arrest ke wulula charge ka kodi ba o mol ndela wife mu bato kunkun kolti ko incident o binta na wife le abato kunkun yo mol dol sambola over for malon jelu ya na fulo min di wolle ko min la dal tinya so kuma na sutu ya kan don gambia dingol man safe mfanson banko kan e kana e gambia dingol fanyim banko kan nka man sakunda fonje mol min ya koy mol bataria mol faaye mol jalay o mo kilingol man sake mutake fasa banko dingol kan wala na gambia dingol nyimmanke politique kuti alinga deta nyola nga kata adama barona la mon sakunda nge bonding kunkan adama ka menyim banko kan nyamin tilimbali aka la fa wala janyi wala ya jele man sana man competent man sana mala do ko ka kanyan ta ka kanya wala man sakunda felingo nyin ku sifa doron ne katara o banko kan mo falom mo jalayo mo kajafo mol baño attaque la siol baño attaque la wululal be dunna nyola donin koto be dunna nyola sinyo mal be kuyala nyin ku sifa sentanne ke minim banko nyinna bi gambia mbo Hello kono yankuba sol bajilo nko yalo nyinu cafe a mol dale so and we ba fo kanko I was listening to the advertisement of Peter Gomez ko ibe some kind of banquet lekela to give awards to people who have been paying their taxes. Inene ye moy banku jumare han Senegal men mendala ikaw moy le mol kawke bang ko men ko yaaya jamme ba ke kan nafa tala amam mol. How is the government collecting revenue but then take money from that revenue and spend it in giving awards to people who have been paying taxes? And ite mbama anyol jela men ka tiyo wafi marse oto men yalon ko de small shop owners ita jela yewol nati je the big businesses lam Mohammed Jalam Abubakar Jawara Ja Oil ikawolle nati je pour ka awodo dila yalo nendiri man tambi wala they don't have the right to do that for National Assembly le power di GRA la ko na le tax revenue na le tax so correct ale dota je ale ta ale awodo di mo lan ko de ko do yangu ba ninda ngam mira Gambia la ko sometimes ne fang buka understand fang dul ka mira nyaadi le fang tax is a law revenue wala ka banko tamandi nite mari be banko kono ila business so ila business be tamaka nyama you're making money just like Elon Musk jang Joe Biden lemon funding deal they give him loans so that he has an idea ni moy idea so that our president to the minister of say economic for works or economic development or whatever or the finance minister whatever ministry may along responsible to in economic growth and economic development, they should have a coordinated effort. Nita Mari left a Kodo invest in some agriculture. Then the Minister of Agriculture, Finance, and the other ministries may along in line with national development will base CRGB how they can help you fulfill that plan. And how is that plan in line with the national development plan? Then they tell you that GBA how much revenue to be sulala menna. They can guarantee you to go to the bank and get a loan. You take a loan and make sure they guarantee you to pay that loan. Government should be there to defend and protect you. This is how China has been doing it to make sure that they advance all of these companies they're competitive today. That's what you got to do. But collect 20 billion la collect. Out of that, you go and have a banquet. Banko be sovaka bataring and every day the tax revenue la fala dore balaval. The main tax revenue men la fakang ndol be ala no kafuko Ahmed Dia Mohammed Dia and India oil nyoli Abubakar Jallow they're not paying the required tax revenue they should be paying ndo bebe feñ la Gambian be bola kala man ni arma baro botaje ko nyul be man tara tax jokan ika beke tapale woleti ni nyata $20 million jola for tax dollars is jola for taxes they pay 5 million and they give some of these people like Yankuba Dabo 3, 4, 5 million for mol mutole woleti ndole yalo ne membe keka o banko kono so e kana mol yap we're collecting this much money. No, we don't want to hear any of that nonsense. We know how many businesses are there that are registered. The newspapers can go and get these, the freedom of information to find out all of the businesses men Gambia, men registered with Gaipa. And they should be able to get records of how much tax revenue those people have paid in taxes. And they should be able to know what they're importing and what their investments are.
People should be able to get that information. Then they can jibe how much they paid in taxes. You can know this. Ni Mohamed Jabeje or Ja Oil Beje aka cemento import nang. Aka kodomen jo ka cemento important. Ngaobe ngao kaito jibe. How much investment I will call a business ngao kaito jibe. I cemento men that I wafi. I corona ngamo men so ngao jibe. We should be able to tell how much he should pay in taxes. If he's paying 15% of taxes, then we can tell. Not a Ahmed Jai taxol jole ayana men jola malondale. It's not rocket science. Dol benyum ko be find out no nga long ni ala so from futara watola. So now Mari Mala 15% Joe for the past 7-8 years. Faka Arma Borola sponsor Faka and Dol Data J. I could tala di Arma Borola, Omala Nafarit, Adela interest of water. Now Momi and Tala Masa Kundala Arankeson, that's what we are worried about. So these things are not complicated. Ports Authority, Yakoro Jelasoro, how much did they invest in their infrastructure for the whole year? How much did they pay in taxes? Ports Authority, SOED. Government, any entity, government, the Ministry of Finance, Yakoro a fair sang towards government. How much did they pay in taxes? More money than nobody should be exempt from paying taxes. We're going to give subsidies for the business they call important. We don't care about that. Everybody should pay taxes. Simple. Mobi a tax ojo, by the mayor member become a Marcelo, Mobuka subsidy diwala. Wakatala la figure sang aina ya wafi. Albe subsidy tal alba dealing in business or every year they increase in the price of commodities. How is that helping the country? Subsidies is what you know coming electricity to give subsidies to the poor people. Many are local, you give them some kind of a coupon, nibe kurangosana. You give them some kind of a subsidy is a kurangosana at a cheap rate. But the businesses should be paying the same amount. Electricity is not as expensive for the household as it is for the businesses. But government kawokele to give monopoly to an energy company, menka kurango supply everybody la. They give them monopoly, your Kurango supply, they charge the homeowners cheap, they charge the businesses more. Why? Businesses can always write off their expenses. But I cannot write off my expenses on electricity because I'm not a businessman. Unless I have another business, I can write off some of the expenses. But electricity, I cannot write it off because it's not a business, it's a household. So I pay less compared to a business person who is paying more for electricity. Cell phone, telephone, franc, they pay more. These are all there. Wi-Fi, internet. Businesses pay more because they can write off those, and they want some of the best services. So Willem Nyanta will diamula. Can't forget Giare Yankuba Dabo kind of more batandi. And they definitely you look for Dal Koto Yankuba. Anyway. Keke Rose. Bitung alimamol fil jabi role de malon say dron ko ñaari yalo ngani fo nen ko yaji mo batum e tere la kumo fo sibitol e dimasol tenen talato arabo aramiso jimo alimamol wuldat ngani fo ne Keke Rose say ko ñaari ete ko ñaari sila anda be diala ñim baake pour alimamol kilimuta ngini kono ben je kuma kante no ketas bete back yalla dunia bo ñaale wala ke de nante la kebal kamen duwa wala mo ko folo ku ñumma tema ku ñumma laban ku ñumma aram ala ko dimbela Keke Rose atu Keke Rose atu Keke Rose ni man na kumu me ni man na kumu la me Keke Rose atu المعمول ولد يتمعلم مول بجنب يكون المعمول ولا بلا فرنا بري رفاغي بلوكنا كوفلي بولا شطلا ni fago ni ramero faga ñini kono wala ramero soro ñini kono killing itala wulo si sonia ni fagatista arjanna itara mi len kumo be jilla silanna he Keke Rose imira hansa imira ngo ina ta Gambia din ye ñamin ite holonde harmadin fana hanna tare harmadin men alon ko i hakkilo ma yirwa baaki bara ni be mogol kono men hakkilo yirwata i fana si mununta ya mogo dolila Gambia mo me telon bar na tare mogol relon
inte nginin karo kala kala men tombon ko musolum fo kele mon ke hey mo la ke rose alba fulen ko ke ko muso to mo fali kele mo intide wolu mo mela andun kabrin katon fo koyna muskaf ke dindin ke ba wulol nyankumul falol beran ini talata memma ko sanji saba ite fanki dala ni alanin kila tema iko sanji fula kanyanta iko mun kete ganin fo ke rose ikebita kan business olla iten business lalati bar business jong wala mun tati by tati wonte business de tati by tati fenne bo kunanto la tati by tati mo be gambia kono kila balu be dindin tati by tati la oto mo me najulo be tala wasiyatal de parce que ngalo ne be jamin nawo e ka kenya be ngalo ne tati by tati 25 by 25 40 by 40 aka kenya men kambe ngolo ne bar mo go be jibe ibe jigrim men na ko nyin sidi sise nyin ni muso men jabula la bun ko ni ma muskon an muskon to janti andun sonde muso la ala barafiri nala kulubali nala farti kumole ka musol la taga wala re bor ka taga loyte la korda tema kana talo ta bun bebe wulere chaw gla bedin korketo ira ala mutaka kila mutakalo in public iko kabrite manna manse ala bulluli lo aliya bara 2016 CDC se bloron korda men tema o mujjol la kordati ha ito nyamali yanto ti askeno o mal sig nyogoreti alino lebe nani rin kodi keke rose atun kamen foyende gambien no le kamoro la yele santole kalo dugma ke jujibe e ko ke mo la gambia musu kunda ke kunda fulamandin ka jola saragulla be kan kili woto gambia no lu ni ko ali ngambori kanay borde a nyinin ka folom be mbor lambe tam munto ga je fo ni ka ali ngambor ni re bori no ma mol be borle fanange bori bi takanda me manjelo ni ala kitale si ku kele wulan kono janni rafreti ni la ko ite fanko mogoli yanko sanji fula e kayen ko hanin na agreement sanji sabalati sanji sabobe na dafala inin fenfen agreement oke e kolinte fenti kuntolla woli bankaran woli nyama yele ite la ni majum me welye keke rose ila tati bay tati ni ite ko keteli nyalta molti ko bismillah kale ngata fo sanji lulu mfata sanji lulu ma ira gambia dindin be ka funo men me bulbani manalon tel be bo kono e ko ngana bula kebal man dol fo de barinte ngammen ko kanyanta mbara dando junubo fo ala so yam fam wala bar koteng ndantaji keke rose atu keke rose wallahi ni man nakum wala me ni bulata ni lakata kono keke rose yalo haramarin do be je hanni mol man fendo fo e fansi mirabaki ite fan ka futa mogolima i kalinga yaya bondi parce que ka mogol le faga bon magnin fo de i fan dara fa quand même keke rose hanni malla fila bari faniyan to lalaikum ira même fo njolto sagila bibi le mbe sigire do la video kinyen fo picture mbani audio do ko kan ira wandi ke samba wulo kono ka faga ka bulala las kuma kan fola ka faga ka julo ka kan andun commission ora men fo ko ya jambe mo men fata bulo kono mo kemi fa mo tallul bari tara sigoni bite mo men fata sama wuli flati asiya hadamadun ko mo wuli flati andun nene maji fanan kabrim kabi sigi ta kanablo bila mo ka fa gambia kono ni asdan sifal kono nene bam funti ka stedmelo kare de ndron keke rose o man ninya o man koy keke rose i hakilo bule nyaato ngine kane bulu tuluma fite kunna i hakkilo bule ñaati kane bulu tulu ma fite kunna ibe ta kan ñamen na mo lafite laari kanu nama foyen ko keke rose ila tanya mantar bendi o mi jagolati imanti la tali lala kam fi ma tali lala kam fi kala ko momele ma jigi wo turo ma jigi bantamba turo do buluku jila turo do buluku tulula turo men jata men ñabi turo wala be kino do mola turo keke rose atu ñemen fula ngalo ne atu de
gambe din be fala ko dabo ite na feli la bon kono sojoro le ba kantala ibara musol min ne man ta karamunto freng sojoro le bol be kantaka bar wandi musol be je muskebal fente bul freng mogol ka boyi kay la bon kono ke faga ke neng ni nung ni sunjul kuntu katra ni ro ke te na la wali bar muso ebe kla nyaadi keke rose hakilo bule nyaate kana bula kolon kono ite bula kolon men kono amanda wala fana Gambia itelek bula tamogoli nyato konga ya botti andun doga inda fege kuno saja sisi en kala ko momele nire la dun glado ya jamila ena elle kali kili ka fali en kala bujan la traja wonte nal noma andun go ena emen kali kili ka fali kala bujan la traja ibe yala ko to do kola bade kam même fateli en ali kana som mo galan kontre nga fali i fanambo condition to bi mogol men kam mogol kili kele information dila e ka fonteli yenne kombe baro ko to janne e astafurla ko ngana to fo keke rose mbe keke rose to ko to janne barako mallafi mogalon kun ntala nyim fali o siata keke rose o siata la kol kono mo men be ko to do kola ni re kili ka fe nte be la kila ko jannin ko jonko keke rose bar mallafi mogalon ka foko nabe do kola akoten fana ka fundin ko fo media o kumo nyine ke tili o re dimin to nyaam le alon xanama din song ni rafa ke digalal de bar sa yi fanginin ka bantila nyin kumo ngay fo mo lulle nyaara jo ngay na funti ibe jom mutala tomma parce que mo lulo be mo nan le be ku kil mo nano man la fi la kili mo leftela bare tebe jom mutala bulo ma jo ngay ko mo la funti gambe din be fala ko dabo i fanko ko nga ya bonde kaka mo farolek sila ya bondirin kola mo men ga banko la nafulo be kasara ira komisono ni londi ira godo men be keje o komisono ni aga men muta kente banko ke la Gambia la mansakunda kono koteke ira ala muta ka kila muta ko kilinarin ka foyen ko hay ala la hajo kali Gambia be ko kalmanyan do ku kela barinte ben intereso no ma alna do ko la gamoto de la kay mo nyagonto bo keke rose jigo men be la man betiade keke rose jigo men be la man betiade ira boto ibula tanteli nyato ko nga ya bunde kaka mo fakolek silang mbiyaya la mo fakala li fan sigita telela ntele nga kare bun gidola ntele nga julo bula kare kanna nga kare kan fulere degi afata nga man buso bula kunna ire belon tu hani sini masoro munna iko liyen kali kafu manaren askeno na telebe labana do ko la nyato ire bebula sidin jay ako ketente kali la bankoka ira fani bal mure kunna kela dum pleno kono ke samba ibe jele dimbante ko ma hannire bun kesola ke rose imi haynala idina barito wo sidin jay killing e golla katela ka fayan ko lafti rena gambe ding le nyawalin ite ko ala rete summanta be na ke rose o sikeno nyadi duni hakilo bule nyato lafti ranin safi ral diko inte gambia marla sanji tanni lulu ni mor men ngani fa ke la godole nome bulla malla fila andi gani lon ko sadaga dolle botaw sadago nyante wala every 7 years le bari ni 7 years o kabra si sadago nyi bodal famambo amambo mungeta mambo parce que membe sadago nyato men tata ko ni nyanginin ike yenne ko fana mu Hussein dabula bugo dorti ro bay fo katale bola kata sadago ka ditela nyin godi foro keno membe kanna i janna nyin ke min bay atata nyin nginin damin na itaga jelon tega jelon ke nga jelon je jam fata de a sagita ga safi dade anata Gambia gala godo ba kun fanan ko godi foro sanka ka kono ka da abe kanna imam fem fo ite because wore advice men wala min diko ni mo la waxto men fo na sita jigi kata ila karan na fani nata Gambia dina si tambinde kotake wora sidna bo jedrom bol nata lo me kay ko hakkilotu nyin ko ni ne Hussein le kadigam e ko fana bay bar mo golbe jeli men ko kemal lafitela bi gol katandila kabri lummen keke rose e bol UDP lummen katare fanye ira men rajulo ke men nunna ke bule noma
wala lota fo ala ka kidin fo to bito bi mo kilin to fo nya wali konera men ke minister mo kilin peti lefta wala akar ke fulake kilin peti lefta wala Ibrahima Silla men bela wokan communication atun ka tare no Senegal abo Senegal ga filin Ghana a rebur yaje mira ko wala wali kilin mamma bela ko to e katar outside le digamu le dala e be damina outside e ka folin diaspora ite fan fana lotale ko diaspora kol no lintembe men konon to sotla bi e kol mo bako ton feñoloti mi siba mi buda kanta keke rose e taka nyama nyinyade ita jama nyinyade ira bo fananto ira ala mutaka kila muta sembo men betela banko kan to men bela ina take mansaketi ira ala mutaka kila muta fula bitiki bang saragulla bitiki bang mandinga bitiki bang Gambia kono ma lonte dulato ben kasan wuli kilinke mo wala mo ngi wala nyim fula keke rose ni ngamal bakele ntebe fero nyinin kan fonsi la mo doje jang Australia naga singa video ke nga ki yempurire hakilo jakabo bake ira ala muta ka kila fana muta ka fo ali mamuli yen ko duniya banku dolube kering wala mansa kundale ka kutubo safe kadi ali mamulla inyantolu fola banko be jaman be nyanda kutubu kiline karne ko hana aya kili nira bala e problème sotlale mo re ngini ke manyin fono nira long be kumo damutala annun ajabun tebulu keke rose ila makamo tambita wolele kanu kuma sifal boyda kono na fantala ngo hadamadin ni mo ko karimu wuloti wonte problème ti bari fero ke kane buloni wulo tar kinimiran kilin kono wolum tanote ila ko kan silande nimmanyin foyen wallahi be ne kay la ko kan silande media men ibe no make treat media men mol kam mella me banko kan ite gol ki jagolati ite bulata meni noma e ka foli ne ko mama yeki yoko mo men nabe travane mo men be tramala banko ni fonyo na fonyo ga ko ka samba ni ta kibaro du wobulo kono fonyo ga kibaro di la fan samba nyame na be la ko mo fana samba law nyaale fe molo e be kibaro men di kan kibaro di la a tolo mo ko mama yeki yoko sila mama yeki yoko fan fonyo go ko ka samba ita kibaro men di la munani fonyo tay be samba nyolo kilinti e fan kam men fu wala mo e ko ni konta mo na patrioti wala mo tonyati bari nta mo mo golto mo fan yalati ila kuma kilin nyimbolla sagli ma koto keke rose hakilo jakabo ba ke hakilo tude banko be taka nyaman is very bad condition bari coming kabri te manna ila nyin tati wa fola mogol be Gambia kono men galon ko hani sinin inali ni babal bantale hani singato ma tugune non lebe nala kuma la Gambia diniyen pour kam mogol la bulete noma ntambita wo dulala len tolo be la mo dola ko naga min diyarbo NPP Husseini Dabo itero bayle wo kole ina tana gagné bar men be kuma kan ima lonne bari ka kumo men fo ka gija faro men ke tele mole lon dindi le mi malo adun kontakinte ni tema parce que itero lonne ko 2021 ntambita bunda menila itero lon te gan lon do fana ngawlo mogol men ngi face au tumo kilim fo nye kono bayan ini membe kukilim bi hani meni be noma ibe patio le kono mambo jere bari ni mantara kukili wo koyte man lew ke fagala nyamin ke rose ni bula tan dinko kono hani ni ga fatara kese fataro kese kem fatara julu keme bule noma antele yella be men ke kay malo assalamu alaikum badi gambian ko lungal konto al badi male mo haji suwane masha Allah ben al mamo minna kutubo bi ngamira ni nganyim kutubo ke bile bi aljumalo epel karotil nano ay kutubo hala kutubo kono la mata state house kuma kon men ketaje masha Allah mengan kaba kuyaje wala mo 3 years jotna adama baro aka asiso konkon aliyalon wato wata ka asiso konkon ne ko ate adam baro atele jato fa ko men atam kasila kuno me ya fa ko kuno me ya kilo la bandabato le bang I don't know watan marché to le bang watan wat talim la bambalol
bar comme yalon ali yalo nyamena dron ni aje mo ka fanjay kunun dingolom ni aje dawda dron alon ko barakata la kutu adamar barola jito ya felenta be banke kan aflenta be expose kan nin almamo la kutu bo kono la ay même banken jolo min ko yara fan tiri jotna wato ni almamo min tara fo almami keme saba adama baro ya wolel commande state house kayita ndila ko kuma ya kutu boke kat wotuma be jito yari bakele abe jito yalo nin ko kawod wo se wara bake bar nin ko jiton tungo no man ninga kawol modi mo man hañi bar nin ko kawod dron ibe wara dalale so ke kubat angale kaw ya fam that's why nga safe je jito wo jito arma waro mo jiton tungo mo me yalon ko aman hañi mo me yalon ko akijo katara farala dron so tires jot nañ wato la ay ning almami keme sabo abeni almamol men doya kambi ala sali lungo kuma kawndo ay almamol men tabe doya kan o almamol men yalon ko ay toñindiri kuma ba layka ay toñindiri ba layka kato mo toñindirolte mol jiko manke menti niya foy madro be toñin kande ala dungo toñindiro haramun dele ala dungo toñindiro haramun dele ko be nga fo nyamen almamol be kuma kawol men ko wala sahaboti wala nal kamu almami jamala ni be kila sinno mala kato kila nakana kutubo ka jama aka men folo fo wala min to ko ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida ha qawlan sadida ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida suratul nisa nimanyina ala aya keme aya tangun sabani warula ni data jibe nyin ayo nyin kila sallallahu alaihi wasallam akanyin ayo le use jannin akana kutubo ke akanyin ayo ta ka kanyin ayo le ta ka kutubo dailala wala mun ko hadama de ko kunninkela to nya bambandi ngo fo to nya tra bambandi to nya ka speak upright words to nya kumo wofo annu kana fo mande lo kan ne fana ye bambanga kan ha lo kan ne fana ye bambanga kan ala la yamaro lo mot katra hade modi walla so 3 years jot nani ki jafaro be yalo ngala tara mbaro kam ko ngato al mamolel kumandi ka fo yengo e kutubol ki la jamo to tare so ali yalo ne ko wato kutubol men ka ki jamo to al mamolu banko kano kan ko take mo manya kal mamol do ya ila kutubol kan kato même fo hay to nyala ya ay walladina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulul amri minkum ala yo ya mari wala ala kuma kawol moti ha bari maje mo masibole ba ko maka nyaton ko membe ko min adama baro pour ka tonya silo bula pour ka wolnoma masibo mba ko molo min to ko banko wala dino akana wala dindi fitno ko la adam baro man tra fen ko ko banko kany na manke ke wude ya ne musu wude ya ha ke kumbayani musu wude ya aboda mal kurkura banko kany wala na biral yaje wa tambita jang ni nyakato tanyin alo bata ka campaign ka kafuti babolma ka misilme ya doya ka futi arambaro ka futi babolma ka misilme ya doya ina na 3 years jot nañi felente to nya inshallah sabati lale ka dum del ngam mem fonu wotu mol lota men kam wala mu to nya ñin tin ko ala yin ya mar men ñanta ka wokala harama do be kuma ko mem fala molen ke barlati wala ikala ke misilimoti ikoyte misilimolti ikala ke nyaton ko ti koyte nyaton ko kendolti e ka kumo fo molien kumo mo yalon ko ite barala wala e ka fem fo molien fo mo yalon ko fo ni isono mo kon la ini yakilo kon le fo yalon ko ite barala wala ikana ke nafi koti ikala nyaton ko te ke moti me yalon ko be tilina bar nafi ke tamansiro tire jotna wala ji arambaro daji koto kato kuma folo nafi ko be ngalon o nafi ke tamansiro beje ija hadasa kadaba na diam talen drong aka to nyata nof ngaltulo ma adam baro ko to nya be ka fo to nya dol be jole tuje to nya mel katala intereso tinya mo kana mawo to nya la adam baro bol no ma precisely abe bol no ma to nya mel yalon ko le kana ka ma crosso no to nya mel yalon ko le kana ka ma daji kon tayal mel be masakuna ko no la ko almamul kana wo fo to nya mel yalon ko wala be tinya ro katala intereso la
mo kana ma wala because tonya mama ba tonya men ko la wala mu alala kuma kamoti alala kuma kan dum manna kam motulo diala alala kuma kan almamu kawle fo pour ka mun sabatindi ka tonya sabatindi bar arambaro ko to yalbe kana fo de a ko to yalbe kana fo kana tela miroto katla fa la crossno masakunda kon la tilimela masakunda kon la atela miroto mu fitna woni doleti and I have reason to justify myself because I madi jumata kumandi madi akumadi la fitna woni mu fitna la moti because madi ko state house wo 669 million me yalon ka kasarata je wo kasarata men galum tilimela tapala na karete so masakunda la fitna ko explain anambaro ta ni nyon salike ni salike dulale mu ko tegede ayo kumo fanata ka foje kata ni ko madi jumata sa banko manale munemu because madi mata crossno la so arma la banku mano fitno la karola is about people mol mil yalon ko leka diamu corruption la bara felente so adama ko ataya niyo la nyim banko en wala na te adama baro yaaje me challenge 2016 bari mol mil yaaje me challenge 1996 dum 1996 mo mel yen la yaaje me lot yaaje me fedum ning adama ya niyo la 2016 de yaaje me fusa bandin kola what about 1996 wato men dron yaaje me so jari yin fumul kon la ay buranda man wato le demal fo be nyota ke be nyo soron ke be nyo fakan because sana sa bal nyul be soro wato lel ya dunda nyuni demal nyo yemando wal kala fi wato le kido ka ko mo wato silo kan ka mol tampo ka mol fasilo kan tare 1996 momi lota aram baro fe wolketa nyaadi le ning aram ko ta fan sacrifice le 2016 2001 men lota yaade me fedu 2011 men lota yaade me fedu wolketa nyaadi le so ñi ngayta dalla ko president sifa mbe mbulay banko kanjam ko be ngafo nyamen ñi nata trié jotna bonda ko ndel mala fi ñaton ko la me yalon ko abina la ko mo fala molien bi so ma yana fa ko ndundung biya fo ndandam biya fo finde so ma yana fa koytale wala nan ko until we owe it to that generation, to this generation, and the next generation to come. We owe it to them to ensure, let them not find this kind of mess in our political system. Muzabizabina bayna zalik la ilaha ulai wala ilaha ulai nga menkele kunu talo no adambaro ni wala mbang fani hani nga keloke men na kuola pour ko sabati ni fani wala mu talon na abe buri abe chompin na ka fufulo tema italo na fani men yalon ko mole tume ko ya farol kelem bang italo na fani wala mbang italo na fani mole men yalon ko wala ya sunyarol ke banko na fo kasara fani wala mu bang fani hani mo kendol men yalon ko wala keloke pour ka to nya sabati ni mbang fani wala mu arambaro akate mantra na la jam pour ka mo amba kitindi ata mantra pour ka tilis bandi ja ata men wala mala interesot kat nate mata wala kasarol bekela muzabizabina bayna dalika la ilaha ulai anayin dolte abe saun na doro wo musifa ija hadasa kadaba wallahi na idia mo fo watu ati asikumo soto balofo kuma soto balo afelen da fo pa soto balofo fama mano damu 1700 1900 fama wala fo jam mano da mo be yalon ko mano da man ko to gambe jam sukuro da 2400 mo be yalon man ko sukuro da gambe jam bare munata yafo because ka findi do ka mol filendi ka instant popularity dia fanna ka fanja idron kuma atabe ku kendol la asara wonin tonya rahmanu manyodi lodo sakat masuto iya utmina qana wallahi momi yalon ko nafiki taman sino abanyina na itambita mola kila men taman sire taso tra mukko ina lahi do fodron wallahi batinyal ni ya fendi yalla me yalon ko mu karafa fengote abe bala nafele asa sembolaje ina na arma ko kate an niyola la nyin sira ngo fe karafa fe wala men diata men ditala ay kumol mo le ako atemu tutam fanolati in fakat bina tries le wo tries o nyin feren birata ka tinya ay almamo le use kutubolla o fana bodo sayinte akaka ta 10 years le wo 10 years ma be men ngama kan ay alon ko banko be la taka kamene ka fugo 10 years jam ni tam bita wola itilo la kotake tatam ako mo le ko 1981 coup d'etat menketa wala yin banko la fitna folote sai munu be 1981 coup d'etat munu bo fondila arambaro da ko la ko teke hakilo munu to kato gambia mantra any rebel kelo situation to gambia mantra any operation situation wo yaitan men hammo bato wala mu kata tatam anda yalo gambia dingol malla fi tatam ko la so asa ko asna ka mon ki jo farande momen ko atemu two tam fandet ala felende de ijabo ada akhlaf wallahi ni na ilahi do dila abati nyalal na ilahi do dila abati nyalal adama ko nyin kuma kawle kana fa banko kam wal adabe folale nko nin ko nga banko dada
fonga mo kendo lel nati nkana politiko joko politiko mo kurungol lel tati so mo kurungol tay kade kala dino karfa mo kurungol mo kurungol kade kala londo bunda karfa mo kurungol mo kurungol kade kala biseso bunda karfa mo kurungol mo kurungol kade kala na fulo bunda tay karfa mo kurungol ite ko lafta kende alla bo bankoka ite ko lafta moli na faso do bankoka ate kenola mo kurungol ni karfa fongo di wala fende taraje na manke disappointment jikela teo anen kuriya anen tinyaro ni kasaro iboda maltaraje adam baro bol ke kany mango kanya adam baro banke mo kendo mo kurungol ako mol kana o kuriya mol kana wala fo so o kuriya mel bo fo ko la fitno kurkur ate membe kuriya ate man tra fitno kurkur kan gambia dingol alinte mirala ba adama loto janne ay na misil me ya dino ta ya doya aloto cabinet fenkol janne national assembly janne ni nyaka to tani ay kuma ko mel la dara be nga moyle ala député finta dol finta jang ya kuma ko menta ka lan na misil me nyato gol ka be nga moyle wallahi nyim banko ya nyatli men wala min to ko ke wudeya musudeya mbinalo jile mbako kan komen kan buro ni mbota sam bidiko nyamena mbajila wo nyale mbejila be futulo mbako kan ninga armatu ne mansakunda ko la armal be president yala jang mbinala ja lundo jang keni muso keni kebe futula le komen keni muso ka futu nyamena na kiti bol mote kubolaji katu munem a nyaton kasifa le bal bloko non katu munem am adaji ko le ba nyaton ko la momi yalan ko amalla fanna a dependale is a dependent ala intereso da mapeti jamala intereso ala hajita wala nkali yanko ninga na dino so nka mentara kunto wala mu man toro ni masiboti ning ala ko nyanko ati Allah wa ati rasul wa ulul amr minkum naam wallahi ayo ni mu ayalu sahiha bar jumal lam fangol mu ulul amrul fawte ali nga kisi ba ngaji be ba wala mu na lon na ni fawti hum warasatul anbiya wala na ñile munna annabi yomolta keta mol ike keta molela wala mu londo me yalon ko ala ya karfela min alquran wal sunna londo me yalon ko ala ya karfela kabonan qur'anu tanin sunnodo wala kalon nyato ikafo ati Allah wa ati rasula wa ulul amr minkum and wa ulul amr minkum ndengalon kafo ko wo al mamul lelmu ani wo dina londi tiolu ala ka wolel kumandi wala mafo president datije ba nim president dabije ala ko coordinateur fana dabo kolal nim ko datu dabo kolal ala lon ko al kalo belje al mamu fana position nyato ko fana bo kolal ni bebe wo ulul amr minkum ni bebe wala kolala so wala atuna alinga lo nga na banko flo tambindi gambia la système membe jam mandara sariya système ko la toñale mo qur'an wala fo bar na luwa ñi me yalan ko le be jam wo luwa ko ñene ko every 5 years ngata election la ni o luwa ko nga every 5 ngata election la wo luwa ñum fana ko le ko rek ñaaton ko place tiolu alinge konti bondi fana wo luwa fana wala fo wo luwa ko le nge ñinin ka watu mene be campagne ke kan ni même fo ñen isirin ko la ni man trake ka nge ñinin ka nge konti bondi woluwa nyinkole nga tilungole kele tilungole sabati woluwa nyinkole nga kuriya kele kuriya boje woluwa be mbulla jam and woluwa ko mengo nyaton kaya wala menge kali banko la marar kitabola ako metil na banko dingol temale without ill will affection or favor nte ko nante ajbe ni motema ntajibel ka fo nga kata karule ntajibel ko nin kata bi dendine bari metil na banko dingol temale ay ko nanu mutay kali wallahi ñine halako be molka minala go be masakuna place to wato mene te kali qur'an la koy kanyini ibina la ñine kala itaraji be ni membe naklim fakiri ini membe teriala ikata banko bela business ta ikadi wala ini membe teriala ikata banko bela place ta ikadi wala hanata ma deserve iko mun mo because al kafata la dentale halako nabe jikam mokan aka katende wala nante nka ala dani bakele nin atrante nin na masakuna place to mekel al halonde ala kana dinna wallahi alazim porque be kali qur'an wala ike kali ala la hijibi tawore ke kali wala ten ala la kuma kawto ike kali wala ikana menke ani woka fata tawla ya kan fana because munem symbole bete blokola wo symbole ni teni ike kali ko to symbole taman la al halo kan me ya lonko abe kela nyin ilwelti mana konante ni motema affection mana ko ben yef kuliso moyen wala febo kamota ka febo adambaro mo jele febo ja banko la control be aka mo kilin ko man ka fo mbadi la carte la asara ma luwala silo muta due process was not followed gambia dingolo it is high time bring a willing a law na keloke nga fale njam min 3 years nko nkali enko I was the spokesperson for the 3 years jotna nko arambaro na tambe 3 years jotna la abe nala nyat na men wo manken tel 3 years jotna nkolde aba nyat na mero immediate and it happened go back to my records
Nkoni Adam Barrow tamita 3 years jotala na pare media la you will face the opposition parties na pare opposition la you will face the religious leaders na pare wala he will be a tyranny, he will be more than a dictator, he will be autocratic, self-perpetuation will come, impunity will be there. Today this is what Gambia is trying to face, because if Adama can have the guts, the audacity, Adama is also to know without any moral consideration pour kan dina nyaton ko kawol face kanyum ko masangara ngol fole ke toñin banque ko nola ko wol glass ta fitnol ko kuri banko kanja wato men na inya bare te fanko men ko man fitnol bo ni protest mon fitde ka fa won fitnol de wato men waya tin banko la jang lu men ite nim te jodo ka fenti e ka boli kala fi fon ya state house fon ya bunda wuli kilinke je because e la camera fo futale male state house je e ka fo mole banta bele ni tema ya mel pusi ko ta mi marol kan ya kawandoke bi ka wole ko mandi wol dole ko mandi ko wol fitna molete fo ka fo dole ko they are an extension of some political parties. What ungrateful to our Muslim elders, to our Muslim leaders, to our Muslim scholars, to our imams. But Gambia dingulu. Mbemem fola wala it is high time. Adama de mbemem fola le Adama Barrow apareta men until we are far more than ready than that. And men take jata kala kotek. We are monitoring every single situation Adama be mentum ba monitor. We have enough agents. Adama Barrow bulla. We have enough agents. We have enough agents there. Adama be mento sutol ntilo ni like a menke ika memfo ika bara menna dolbe je be jele kay bar until we have enough evidence, we have enough reasons, we have enough intelligence. And Allah sonda inshallah the time will come where you will see us countering you, because we menta kala self perpetuation will not happen in this country here. Ning rasul menala Adama Barrow ning Allah sonda inshallah rabbi mbe digas la ñu lato mbe digas la je mbe fintindala je andum hanisi soto la kiloka alamu alay news in 2026 ma na dino moto do yala jang ngabule noma na dino moto yebe bela jang yamera fo yinte bega hanna imamul mallo pour ka lo ka kele ndebe wulal ngelo ngekele katu dino nyemmum bele tati hasfara sin kula la ilaha illa allah wa la ilaha illa allah nyimba kanta dale katu wala muntalla al kamati andu al kama wala be sabatla ala ko nyene ko nyin dunya nyin o mal hayat dunya illa mata'ul khurur wallahi. So donc nimena dunia ko la jam mi fem fem ni ngade wala mun al kiyamoto wala nante I hate somebody who lie ha because alako fania ku kurimo be yaji mo ni mo dolomi nyanyi ninka naka fania fo aba fole ko man dolomi so fania lam ku kurimo be nyaton koti fania is the most dangerous thing in life. That's why anyway, we don't want to even be enticed with any government position. We don't want to be enticed with any monetary inducement. All what you see is our. I am not sure if you've heard, but yesterday, Ismaila Cisse came on Coffee Time, and again, as usual, he defaulted to his original settings, telling lies and spreading calumnies. I watched Ismaila sitting there, so full of himself, and yet looking so profoundly empty. I couldn't help but feel sorry for the poor fella. Imagine being the Ismaila Cisse of a few years ago, and being the Ismaila Cisse who sold himself to a man he once ridiculed. Such spinelessness will take a psychological toll on anyone. Seeing how angry Ismaila was, you would think I am the one who threw him in the dustbin he survives in. I sincerely hope Ismaila seeks some help. I doubt his battered ego and inflated sense of self will allow him to do so, but lying and acute anger cannot be any normal person's second nature. And Ismaila, I agree with you that I have not done anything at the TRRC. But even if it was all fake, there was a time you admired me, and that is enough for me, because I know you have different tongues. I still believe the little cute Ismaila I had coffee with, along with Idrissa Konta, is still lurking somewhere within you. I believe you are only lashing out because you are afraid of this new spineless Ismaila you have turned yourself into. You have said worse things about Adama Barrow, and today, here you are worshipping the ground he walks on. If you have any skills beside lying, someday, I too may co-opt you and use you, since you're mom banyulo dara, banyulo ken, imeba moto. But to make up for not doing anything at the TRRC,
I am going to offer you free advice today. Go and seek help while you have government insurance. In the meantime, let me share some revelations with you in the hope that whoever you seek help from will have a baseline to diagnose your anguish. First revelation, I am not the cause of your pathological machoism. You sold yourself. I did not. 2, I have never asked you to live a life you cannot afford. Try being like me, a simple man. You will see results. 3, I am not the reason you betrayed your CA colleagues. And I guess you can blame your lack of values for that. But number 5, Ismaila, I have never asked you to be a failed drug dealer and run away from the law when your product was suspected of causing deaths in Sweden. I have never asked you to abuse the welfare system of Scotland. I encourage Tesito, hard work. I am not the one who asked you to call Adam Barrow wicked, only for you to swallow your filth. And I am certainly not the one who asked you to call Adam Barrow clueless, only to worship the ground he walks on today. Ismaila, I am not the one who asked you to call Adam Barrow corrupt, only to turn around and disown everything you said about him. I am not the one driving you insane. It is what is left of your battered conscience. The hate and anger slowly eating you up is not my fault. But I sympathize with you. God knows I do. I really, really do. The libertine you've turned yourself into must be weighing you down. And I'm sorry for that. You see, shame is a critical behavior regulator. You cannot completely discard shame like you, Ismaila, do, and still act normal. It's not possible. I wish I could help you, but I doubt if even the late, great Jason Toure would have been able to get you the help you need. I'm sorry. I could hear the pain in your voice because you hate to hear my voice giving you lessons on how to do your job. I could see the fear in your eyes, Nesa. It hurts that I talk and people listen. But you know what? 25 years of consistency will get you similar respect if you were not too greedy to afford consistency. It pains you that I can run circles around you because I guarantee you I am far more skilled than you are at the job you do today. That is not me being arrogant. It is just me having a front row seat, watching your sheer incompetence as you and your ilk continue to fail the man from whose hand you subsist. And for someone who questioned Adam Barrow's intellectual capacity, you certainly displayed profound ignorance if you believe that women are just sitting there to be picked by men. But since you want to get personal, then let's get in the gutter. From Cisse Forest to your life in Sweden, let's put it all on the table. Let's talk about the reason your wife moved from Scotland, or we can talk about the young students you invite to your house for birthday parties in the guise of mentoring them. Or we can discuss the student you gave rights to and found reason to hang out with them around Senegambia. I got my eyes on you, and I will happily join you in the gutters. I am no Michelle Obama. The next time you jump in your filth by going personal, I will gladly dig a hole beneath you and go even lower. You see, your videos are making the rounds, not only because you are a spineless bottom feeder, but because you've gained notoriety as a Kasongo variation, a man with too many tongues. I didn't plant any of those tongues in your mouth. Unlike you, Ismaila, no government job or opportunity can entice me to sell myself to anyone. Unlike you, I am at peace because my conscience is clear. Try being like me, and I promise you, you will find peace. Now go and seek help, and make sure to share this audio or text with your helper. You see, your hatred cannot even allow you to be decent, but here I am, giving you free advice. Try to be like me, and you can thank me later. Yo, Mamadram. Ifan rectify back. Yani benyo audio bede la nyanda fla ifan ko yudi bingol loya dawo ana yudi bingol be ala hakoti nye menanyo audio men fla bawo bare mistake ko menke ite fan wala
ate fon be wala kono ite fon ite be mo la kono mi ya dundi ni mistake o be kono kane fam bonni je wati o wati janni be diamala gamenol bi hako dani la audio ni ko assalamu alaikum ngal be tento ngal jagi la kol be afo ngal dani ko meno NPP every day ni be audio bondele nyanta wala follow ima intelligent moti jang ila miro mon beti a moti jang iman kuni moti jang iman karam moti jang iman fello moti jang ise siano modronate wodro mala important ka siya moti bara ngani min befo iman o soto kata mi momole ite membadrame ye hakotu nyade ila mistake o ndeka wala foye because hada mari man tammi mistake wala ite kanyi min befo adama baroy modi sabali ye min fo fanga ite mo fo folo Ismaila Cissé min fo ite mo fo folo bari wol mala opposition on those days bari ite mo ala supportality on those days or in those days right so itele fon garata modi sabal ning Ismaila Cissé te yaha ko tunyele bar sai itele fanan quality ta katambe modi sabal ning Ismaila Cissé itele quality te itele be foroya tandi kan katambi tol mo Ismaila Cissé ne modi sabal ning Sirimbo Janning something Jalo and Oponyomila MP, so-called MP from UDP to NPP. It's signed it is for it all bit or Bemu Jongalet. It is for it. Barilla for a cantada. It a canola for it. Yemurie ke jongat. It's better if follow joyala inake for it. It a keta wallet. So ndebi kumandela wala nyama. Ba ite fonga ko ika support minanu tonyand sai itata foyaje ko ika support minna tonyande inada tonyaka. Ibota jonya to inada forever. Forever ni jonya yala munen difference wala tonya fort. Tonya fo anin tonya moya anin tonya balu anin tonya kuke tonya baluke anin wuliya nin fake nin faniya wala tonya baliya baluot tonya baluo wala tonya fonin tonya ke baro nin tonya kuket anin kukenda baro ini nyo hadamani wal tema ini ala tema o ni ala tema de bari ni nyo hadamani wal tema kukendo fo ikatonya bara kana mola tonya nakare fuarom wo a fensodo ate fongma fansodo de fenna momo mi fansodo ni yemi soto ala le soto nala etela alo ya soto nyam fo kuriyala fo faniyala bari ni ya soto faniyala be kalaba tonya soto wala kalaba alama ala mbe soto de wala important dunya ne lakira wala be nafa abaraka back na memba drama nge like very much nge la moy back barinde mo nak mo man trakerin mi alo nde ngana miro sore nge la moy nyanda ka min foy ma foy no o mo man trakerin dunya kono no o mo man trakerin o da manjara nge la moy yes Gambia dingol man sa min man competent man sa failingo toujours abuka la fitten kun eta banko kan Gambia bimbo al halu kono Gambia pride ten kun abokko le adama barola maralo ko to kato ko munom
adama la man sakunda filtele fulanjang adama baro manta gambia la nyato tajibe aninna dahani na tanko adama ba muneto lungolo wolonko ataba 2026 nyasi la no yan ataba plano dalala nyamen kamenyi sirango nyinkan adama ba odoron neto so ko nga fa nyamin mo finduñin tundo be itatale yal ne gambia mo banku sifalati gambia luway ne def mo kaman sakunda fasa tanatela ko nga fa nyamin be a jele wato sanji tan ko manto sanji tan ni lulu ko manto mo findu tundol kan problème ol mini ka ko kenunje mol ka ñoo faanu nje ñame drog ba fata fatarim bankol ñin ka ñame criminal kol katarani bar gambe dingol kana fa sayna ali o problem si fal mo findu kan ne bang iman soto je say mo ne ma min expect gambia say wala ba kering gambia kuma la sutiya ka ibrahima tara wallahi sanji sabala si burkina faso annene ñim mo faamu burkina faso le bang gambia dingol alnene ñim problème wala alnene moy jina bisa burkina faso ñim mo fal ni ñim problème ko bring ibrahima tara wala sita jo sanji sabadro alnene ñim problème si faamu burkina faso because ñaaton ka competent dingol biji ñaaton ka competent dingol biji momo yela lodulata ni ma ke ko luwala kalle kan dum kilim man so wala banko dingo be kete fansum police woti banko dingo be la banko kanu banko dingo be kete kilindi say maje la banko ba nyaak tota soto kan criminaliyati je tilimbaliyati je sikuti je nyo baynditi je ibuka lom min mumminti banko be nyaati lindo ko wala competent leader kanyin nake bar muna na Gambia ta tight security sotola no Gambia ta tankala no Gambia la balwo data soneyala no Gambia ta bola no nyim problem o kono munam lack of good leaders and lack of good governance ala boro man sakunda la filter Gambia dingol nyinam ko ngoti wala tinata dula regere la no katu ko munam man sakunda la fango filter man sakunda la fango criminal yala cyber jimala bondi la no criminal wala na dunia mo fendu nyin tundu hadama dingo be na ta sidi banko le kan wala na konka tula ka fonna audio tanya wala na Gambia na ta jibe sai karo bukata fa imam mo fa nyim banko kan karo bukata fa moma yema nyim banko kan ko nga fa nyame man sanata ta tele man sakunda filta man do ko kena man fenke banko dingole akamuna ke wolon ka tenkum baliya na fe banko nyinka Gambia mbo ale halu le kono bar nyim banko muna sabon nyim bondi non kam fangol la sa bondi non fankan ya jamme kude tala ka nyim banko ka sita walla ya jamme musorjaro le kidi kolomo le babul ko be bar Gambia dingol birin keta kilinti tata police station oto simon soto lambe man soto sate man soto mbe keta bakilin fakilin te Gambia je mbe tata police station so man sata la tan kay mako nga ya jamme boyndi muna nan ta dama ba anu ala boro nga sindi cartel nga sindi cartel do Gambia dingol le tata nga cartel fa ya sita muna nan ta bonna no je cartel Gambia nin ko nyim banko nyim mo fay bo nyim banko kan tight security soto nyim banko kan tilimbali ay bo nyim banko kan mo yemando bo nyim banko kan mbetala police station to ngadama boro vote out nyim banko kan ngam sa sin Gambia nyanta ko kilin policy kilin durne muta Gambia dingol an ka palaso jibe alin kaka kodo jibe alin kaka sembo jibe Gambia la nga Gambia nyato ta jibe karte faylo kana sanjilulu Gambia dingol balola mun kunto ali alone nga mo competent dingol ta mol min ya no koy mansaya dafa alinga place ni mansaya di wala muna biye njikita momo la ngaje ka mari ma kanya makarte faylo kana nin karte fayo na tanga ta police station do ko nga mari bondi nga modo sindije nimmi yake kunwe tentem fala sanji tango na bantaye boje doisi banko kam man sakilin nene buka banko be develop na nene man soto duniya tari kokon America jiba ba nyami misali ndingo to don America man satan nan ne woro wala bijeten science mune je develop the forman sakilin wala ete ya to damin do ka chuki wolto waya to damin do fana ka chuki wolto man sakilin nene buka do ko bang man se ka do ko datile yetara kan ye plan dol lande pour que sani non nin koke ela wato e bon ite atu damin do ka chuki walla o fana naita o fana sa plan dol de no pour que ata fana la wato e bon ate atu damin do ya bar adama la sinin sante ma muneki
fana ba diamo la ngamano le dada wo mano mi ya dada ya kodo dun to gambe dingol toyal e me bulo bleji fo ko ne ya ka to ko kabirin gambe dingol me ele keke o dulato itene na man fenke gambe dingol ka to gambe dingol fo me long oto gambe dingol nin ko gambe bonde nyun situation no kono mbe ñoo jala yo le bula la forum wol ning whatsapp wol ning twitter no youtube ala nga ñoo atako bula gambia dingol ala nga gambia je nga gambia kuma yandi na palasol ning kodol ning katara sembo to nga gambia kuma andi wolti mbeke ba kilim fa kilinti anyin kumande ngo sodon pour ka la fa gambia dingo ala nga ke kilinti nga dama borola mon sakunda bonding kunka ni wonteng nyim problem si falta bola no nyim banko kam mo fa mo jalayo mo kajefo ka wulula fulol dundi nyola ka badi mali walinde abe to ka kam mon pour to la kun kilingo na fa gambia dingo nin keta kilinti doron o mon to gambia dingo la ganyelati wanni warta wo mo adama borola profit lati wo man kan to la profit de alam boro fana bala fila wala nala man sakunda gambe dingol purum kana kambeng tenku kana taraja kata tebe sikiyorin ne adama mabba sikiyorin ne de adama basi economic ba kanta kan police ba kanta kan amil ba kanta kan piayul ba kanta kan député ba bala minister ba bala mobe ba te bala atana dimbale nko ngajele manoka naka bobanyu na kata dade ka mano bele mutafaka ta dami naka murum fana the same thing ataba tankaringa nana dimbayal ntol felemba ala bulu wanyama felemba ala bulu wanyama lungo lung karo bukata fa imama ko mammo fajim banko ka oto gambe dingol ala nga detanyo la nga na banko bondi jin sutu yeso mo kono